I pretty much stopped taking photos since the lockdown. Foi um passo atrás, pouco lá no meu passado, quando eu fotografava sozinho, quando eu não tinha ninguém. Estuvimos pintando puertas, pintando paredes, decidiendo los muebles de la casa. Playing puzzles, becoming like a crazy plant lady, you know, like just the usual. Es que ha habido como muchas fases, ¿no? Es como, son 7, ¿no? Las fases de negación, aceptación. Yo creo que pasamos por todas y cada una, pero como a correprisa, ¿no? Muchas de nuestras imágenes están tomadas en localizaciones poco transitadas, las zonas industriales, por ejemplo. Normalmente tenemos ideas y luego buscamos. En este caso creo que al revés, ¿no? Era qué tenemos en el armario, qué materiales nos quedan en casa. It was only until I saw Alessio, who's an Italian photographer's FaceTime shoots, that I realized this is actually a really good opportunity to be creating a different type of photography work. And it's so new, it's so different. A revista Bazar me chamou para fazer retrato da modelo Ana Cláudia Michels. Era o auge da pandemia, a Ana Cláudia é médica, né? Então ela estava em contato com as questões da pandemia muito de perto. Não queríamos nos encontrar. Han habido como muchas ideas que no han sido limitadas porque el espacio fuera limitado, ¿no? Y aquí se han hablado de hacer mil cosas, desde cubrir las paredes con papel higiénico a pintarlas de colores. With FaceTime shoot, it's there's not much to work with, so it all comes down to the composition and light. All the models that I shot with, they were all in different countries. I was shooting at 11 p.m., which was 10 a.m. their time. And at one time I was waiting till 1 a.m. to shoot with a model with the best light at 3 p.m., something crazy like that. It's such a different process because it involves so much of you creative directing rather than you having control over the camera. Na hora de fotografar, para a gente obter uma melhor qualidade, em vez de eu fotografar via WhatsApp, eu pedi para ela fazer a foto a partir da minha direção. E o marido dela, e ele não tinha a menor paciência para fazer nada. Ele foi lá, apertou o botão 5, 6 vezes e aí ela me mandou as fotos. Ela falou, tem que ser essa, senão vai dar divórcio. It's almost like photography 101, which is really refreshing because usually you have stuff like aperture and different zoom lenses and you can just go crazy. But with this, it's really about the basics and the foundations of photography. Lecciones, yo creo que sobre todo es darnos cuenta de que somos muy flexibles, ¿no? Si tú tienes una idea y tienes ganas de hacerlo, la vas a hacer igualmente, ¿no? Y que lo único que cambia es el cómo y el dónde. There's actually a lot that we can accomplish and we can do remotely, and that we don't always have to meet up in real life for say meetings and stuff, although that is nice, having that kind of human interaction is nice. E o trabalho em si também é a lição que fica. Talvez você possa fazer com muito menos. Com uma estrutura sem estúdio, alugar estúdio quando eu precisasse, alugar equipamento quando eu precisasse e trabalhar num esquema bem enxuto, que é um sonho que eu tenho faz tempo.